to Do Skills Really Creativity Part 2nd. Young Gilligan began to dance, observing through the window, and doctor turned to the mother. Gilligan not sick, he said. She is a dancer. Today, at the age of 92, Gilligan can look back on a large career, ballet dance, musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographer. And it's like the Andrew Lloyd Webber cat, Phantom of Opera, among many achievements, yet her school had all written her off, mistaking her extraordinary talent for some of the behavioral problem or cognitive impairment. In the early stage, Gilligan was declared as a mad child, but actually she was a dancer, and she was dancing at the age of 92 because she had taken the number of lessons of dancing or the choreography from the Lloyd Webber cats, and number of the mistaking her extraordinary talent were written in her behavioral problem, and that is a consecutive impairment. सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये गिलिगनचे आहे या गिलिगन लिनीच्या विषयी जे लिहिलेलं होतं ते थोडक्या कालावधीमध्ये डिस्टर्ब आहे असं मानलं गेलं, परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळी ती समोर आली स्टेजवर त्यावेळी तिने डान्स केल्यानंतर मात्र डॉक्टरांनी टर्न ऑफ रेडू करून आपल्या नादात लागले होते, पण पुन्हा त्यांच्या लक्षात आलं की डान्स आहे, बेस्ट कोरिओग्राफर आहे जे आहे त्यांचं नाव आहे अँड्र्यू लॉयड वेबर कॅट, यांच्याकडून त्यांनी ते धडे घेतलेले होते आणि त्यामुळं एक चांगल्या प्रकारचं उत्कृष्ट नृत्य करण्यामध्ये गिलिगन याचा मोठा वाटा आहे. आणि तो वाटा प्रामुख्याने वयाच्या 92 वर्षी सुद्धा बोचलू शकतात, हे मोठं वैशिष्ट्य या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. ती सिक नाही, ती आजारी नाही असं सांगितलेलं आहे. आणि त्यामुळे तिचा टॅलेंट जो आहे, तिचं जे खरोखर चाणक्य बुद्धी आहे, ही या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट दिसून येते. गिलिगन लिन यांच्याविषयी जे काही प्रॉब्लेम्स सांगितले ते स्टेप वाईज. नंबर 1, यंग गर्ल 8 years of age, problem student. Whenever she was 8 years old, she was problem child. Inability to sit still and concentrate, a medical explanation. Second is she was not keeping the concentration of the particular subject that taught in the classroom, and that was and her concentration was lost by her. That's the explanation given by the medical department. The doctor turned on radio and Gilligan alone began to dance. Whenever the writer turned on the radio, the Gilligan started to dance. Not a sick, but a dancer. Whenever we make the survey of the Gilligan, we come to conclusion that she is not a sick, but she is a dancer. A career of the musical theatre in a ballet dancer, world's most successful choreographer, school ignored her extraordinary talent. And she was dancing for the musical theatres. World's most successful choreographer she was. The school ignored her extraordinary talent. Means the school is unable to understand the exact talent of Gilligan in the primary stage. In the secondary stage, they come to know that she is not a sick, but she is the best dancer or the world's most famous choreographer. That's the final decision given by the doctor. आता गिलिगन याच्याविषयी जी माहिती दिलेली ती अशा प्रकारची आहे की पहिल्या पाठामध्ये वयाच्या 8व्या वर्षापासून ते समस्याप्रधान मूल आहे, समस्याप्रधान मुलगी असं प्रत्येकाचा समज होता आणि तिचं कोणत्या विषयावरती प्रामुख्यानं कॉन्सन्ट्रेशन नव्हतं, एकाग्रता तिची नव्हती, वर्गामध्ये सुद्धा एकाग्रता नाही. आणि मेडिकल एक्सप्लेनेशन दिलेलं होतं की त्याला सांगितलं होतं की बाबा तिची एकाग्रता भंग झालेली आहे, ती सिक चाइल्ड आहे असं म्हटलेलं होतं, परंतु ॲक्च्युअली ती सिक चाइल्ड नव्हती, ती बेस्ट डान्सर होती. आणि हे तिचं बेस्ट डान्स ओळखण्यासाठी प्रामुख्यानं स्कूल हे कमी पडलेलं होतं. नेक्स्ट, A huge amount of research on skill
acquisition has found that the skill developed by training and practice are very rarely generalized other across areas of fact is very closely related to specific training. It is certainly unhelpful and probably wrong, therefore, to talk about the critical thinking skill. Critical thinking is an important part of the most disciplined, and if you ask the discipline expert to describe what they mean to critical thinking, you may well find the considerable similarities in the response of the mathematician and the historian. And the temptation is then to think that they are describing something, but they are not. So, taken the specific training. Gilligan had taken the specific training of the dance. So, whenever they had taken the specific training of the dance, no one did not know the exact condition. So that school was totally ignorant about it. Whenever she had shown her best performance, then the people or the schoolmates would come to know that Gilligan is the best dancer or the best choreographer. Next one is critical thinking. Critical thinking means whenever we are taking the example of the particular child, and that child is not given the best response to the classroom, that thing is a critical thing, that is a critical thinking, and that critical thinking is related with the Gilligan. But that considerable similarities for the mathematicians, historian, and temptation than to think that they are describing the something, but they are not. They are describing the particular thing, but they are not in existence. आता पुढे या पॅरेग्राफमध्ये सांगितलेलं आहे त्यांनी की क्रिटिकल थिंकिंग काय बाबी आहेत हे पाहाव्या लागतात आणि क्रिटिकल बाब ही गिलिगन विषयी का आहे. तर गिलिगन विषयीच्या बाबी स्पष्ट केलंय. गिलिगन हे प्रॉब्लेम चाइल्ड आहे, ठीक आहे, पण ज्यावेळी तिने स्वतः सिद्ध करून दाखवलं की मी डान्सर आहे, कोरिओग्राफर आहे, हे सिद्ध झाल्यानंतर ठीक झालं. परंतु विशेषतः क्रिटिकल थिंकिंग या बाबी ज्या आहेत ह्या ठराविक विषयाशी संबंधित येतात. मग ते मॅथमॅटिक्स असेल, हिस्ट्री असेल किंवा एखादा टेम्पटेशन सारखा मोहजाल यासारखा विषय असेल, परंतु जे आपण डिस्क्राईब करतो, जे आपण वर्णन करतो ते वास्तवात असतेच असे नाही. म्हणजे अनेक प्रकारची उदाहरणं आपल्या जीवनामध्ये असतात की जे आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा कथित करत असतो, पण वास्तवतेमध्ये ज्यावेळी त्याचा आपण पुरावा मागायला जातो त्यावेळेला मात्र त्या कथा अस्तित्वात असत नाही, की ज्यांना आपण दंतकथा या नावाने संबोधतो. The sum is the true creativity. Creativity is not a single thing, but it is a fact whole collection of similar different process. Collectivity in mathematics, the same creativity is a virtual art. If a student decide to create in a mathematics, by deciding 2 plus 2 is equal to 3, that is not the being creative. It is just silly things. Student is no longer doing mathematics. Creativity involves being at the edge of field, but it is still being within it. Similar argument can be made by the other 21st century skill, such as problem-solving communication and learning how to learn. There is some evidence that a student who learn to work well, other is setting may be the more effective doing the other things. Some transfer definitely possible. However, the really important message from the researcher in the area, that is, you want student be creative mathematics, you have to teach this mathematics classroom. If you want a student to think critically in history, you have to teach this history. Creativity means innovation. Creativity means accepting the new things in our life. That is our creativity. But the creativity is not the limited factor. Creativity is not a limited factor. It is a wide field. But the writer has taken the example of creativity related to the mathematics. For example, 2 plus 2 is equal to 3. 2 plus 2 is equal to 3. That is wrong. But the creativity is that 2 plus 2 is 3. It is given in this paragraph on page number 143. That creativity
Mathematics creativity means the student is solving different types of example. Actually, the answer is 2 plus 2 is equal to 4. But the creativity telling us 2 plus 2 is equal to 3, and this example is available on page number 143. Means that's the creativity of the children. He's solving different type of example. And next one is problem solving communication. Problem solving communication means number of problems are available in front of us in a school, life, or on ground. We have problem solving capacity. Problem solving capacity is very important. We should be solve this problem easily according to our capacity with the communication, with the communication, communicating with our students, we communicate with our friends, and that is the skill. They are definitely possible. Whenever we take the examples of history, in history, the students think critically. But whenever they are thinking critically related to history, we must take the example of history. And for taking example of history, we should teach history to the student. Then we come to know the exact creativity related with the student. आता विद्यार्थ्यांच्या मध्ये नवोपक्रमता या ज्या बाबी दिलेल्या आहेत या बाबी विद्यार्थ्यांमध्ये असतात. त्या बाबी विचारात घेताना आपणाला प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅसिटी महत्वाची आहे, क्रिएटिव्हिटी महत्वाची आहे. म्हणजे उदाहरणामध्ये काय दिले 2 अधिक 2 बरोबर 3. हे पान नंबर 143 वर दिले. 2 अधिक 2 बरोबर 3 आपल्याला पटत नाही. नेमानं उदाहरण काय सांगतं की 2 अधिक 2 बरोबर 4. पण क्रिएटिव्हिटी करायची आहे म्हणून उदाहरण त्याने दिलेलं आहे. मॅथमॅटिक्सची वेगळी उदाहरण आपण सोडवतो त्यावेळेला अशा वेगळ्या प्रकारच्या क्रिएटिव्हिटी वापरतोय, याच्यासाठी उदाहरण दिलेलं आहे. प्रॉब्लेम सॉल्विंग कम्युनिकेशन पाहिजे. आपण जेव्हा एखादा प्रॉब्लेम एखादी समस्या सोडवतो, ती समस्या सोडवत असताना आपण इतरांशी सुसंवाद साधला पाहिजे, कम्युनिकेशन केलं पाहिजे की ज्यातून ते आपल्या समस्या सुटतात. ज्यावेळेला इतिहास मॅथमॅटिक्समध्ये इतिहासाचं ज्यावेळेला उदाहरण घेतो, इतिहासाचं उदाहरण घेत असताना क्रिएटिव्हिटी समजून घेताना काय करावं लागेल, त्यावेळेला इतिहासाविषयी विद्यार्थ्यांना शिकवावा लागेल. आणि विद्यार्थ्यांना तो इतिहास विषय शिकवल्यानंतर त्याच्यातून जे निष्कर्ष येतील ते तुम्हाला क्रिएटिव्हिटी प्रत घेऊन जातील इत्यादी. नेक्स्ट, मास्टरिंग डिसिप्लिन, लर्निंग कम्युनिकेट effectively, engaging physically, discussions and argument. These have been and should remain the foremost of the education. The ancient talk about the importance of understanding what is the true and what is not, what is beautiful and the worth lingering world, what is good, the being worth person, worker, citizen. This education goals should be perennial. The mastering the discipline. The good old days people are thinking about the good and bad ideas related with their communication. Whether this communication is good or bad, whether that thing is good or bad, they are guessing after understanding the reality. If they do not know the reality, they will not come to conclusion whether their thing is good or bad. त्यांना काय सांगायचे की याच्यामधून ज्यावेळेला जुन्या काळामध्ये माणसं ही गोष्ट चांगली आहे, ही गोष्ट वाईट आहे, हे कधी ज्यावेळेला एखादा मुद्दा समजून घेतात, त्याची वास्तवता समजून घेतात, वास्तवता समजून घेतल्यानंतरच ते आपल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत असतात. प्रॉब्लेम सॉल्विंग into and transfer of skill, communicate, learning how to learn, all those skills are in 21st century. The short answer is no. Although the certainty can be forget, two important lessons. Means for solving problems, two important certainties are given there. First, the maximum number of children are given the greatest possible chance of the realizing the creative potential. School need to provide and broad curriculum include the so-called creative subjects. They are visual and performing arts. In the first part of the learning process, all the students are given the best chances to improve themselves. Then they are improved their skill with the help of the following point. That is the foremost of all education and educational goals. First is mastering discipline, learning communicate effectively, engaging civically, discussions and argument. So do school kill creativity. In the first part, mastering discipline. The discipline
is very important. Means we should learn discipline in a strict manner, that is mastering discipline. Learning communicate effective means learning process should be effective, not in a minor way we are learning like our daily life. Engaging civil discussion argument so the school kill the creativity. If we are engaging civically, we are killing the creativity of the student. Next one, what is true? First question is coming in our mind, what is true? What is beautiful? And what is good? Means there are three number of questions are coming in our mind whenever we are explaining the three important points. आता त्याच्यामध्ये 3 पॉईंट्स ज्यावेळेला आपण पहिल्या पार्टमध्ये व्यक्त करतो त्यावेळेला काय येतं की मास्टरिंग डिसिप्लिन याचा अर्थ असा की जी शिस्त आहे त्याच्यावरती आपण काबू मिळवला पाहिजे, एक आपण त्यावरती प्रभुत्व मिळवलं पाहिजे. मग त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये प्रश्न तयार होतो की व्हॉट इज ट्रू, मग यात खरं काय आहे. असे प्रश्न वेगळ्या ठिकाणी क्रिएटिव्हिटी विषय निर्माण होतात आणि जी आदान प्रदान योजना जी एकमेकांची विचारांची देवाणघेवाण ती प्रभावी पाहिजे. ज्यावेळेला ती प्रभावीपणे येते त्यावेळेला परत आपल्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतो, याच्या पाठीमागचं सौंदर्य काय, व्हॉट इज ब्युटिफुल, अशा प्रकारचे प्रश्न तयार होतात. शेवटी एंगेजिंग सिव्हिकली डिस्कशन आर्ग्युमेंटवरती ज्या वेळेला मुद्दा येत असतो त्यावेळेला मग आपण मनामध्ये म्हणतो की डू रिअली स्कूल किल्स द क्रिएटिव्हिटी. मग विद्यार्थ्यांच्या मध्ये जिज्ञासा दाबली जाते का काय, मग त्यावेळेला आपण मग दाबल्यानंतर मग ती चांगली आहे की वाईट आहे, व्हॉट इज गुड, असे प्रश्न तयार होत असतात. त्यानंतर last point means second point, and the second, if we are serious about the cultivating real creativity across the curriculum, they need to remember that creativity describes the whole collection of similar but the different processes. In other words, they need to understand the central place of the discipline in education. We take their starting point in curriculum design. In the second point, the writer explains that cultivating the creativity among the students means enrich the creativity among the students. That is the main point of our curriculum. We must describe the whole curriculum in a similar manner, and that is the discipline in education, and to take their starting point in curriculum design. आता ठिकाणी त्यांना काय सांगायचं की सेकंड अंतिम मुद्द्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की करिक्युलम जे आहे हे सिरियसली विचार करून त्याचं डिझाईन तयार केलं पाहिजे. क्रिएटिव्हिटी विचारात घेऊन डिझाईन तयार केलं पाहिजे. अभ्यासक्रमाचं डिझाईन त्याप्रमाणे तयार केलं पाहिजे. ज्यावेळेला अभ्यासक्रम हा क्रिएटिव्हिटीवरती आधारित आहे किंवा नाही हे पाहावं लागतं. त्याचे सॅम्पल राबवावे लागतात. त्यांच्या सॅम्पल राबवल्यानंतर विद्यार्थ्यावरती त्या सॅम्पल राबवल्यानंतर परत आपल्याला अंतिम निष्कर्षाप्रत यावं लागतं. म्हणजे विद्यार्थ्याची नवोपक्रमशीलता काय, क्षमता, जिज्ञासा काय, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून जर करिक्युलम किंवा अभ्यासक्रम जर तयार झाला तर पाठ्यपुस्तक मंडळ असेल किंवा इतर पुस्तक तयार करणारे व्यक्ती असतील किंवा एखाद्या लेखी असेल तो त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो की आम्ही जो राबवलेला अभ्यासक्रम आहे तो विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरू शकतो. म्हणजे क्रिएटिव्हिटी विचारात घेऊन आपण विद्यार्थ्यांची परिपक्वता विचारात घेऊन करिक्युलम तयार करावा लागतो. इत्यादी बाबी आपल्याला 3.2 मध्ये डू स्कूल रिअली किल द क्रिएटिव्हिटी पार्ट सेकंड यामध्ये माहिती मिळते. इथे हा भाग संपतो. थँक्यू.